I'll give you a brief history of how the civil services started. Does anybody know? Atla civil services etla puttindi? ఎప్పుడు పుట్టింది? ఎప్పుడంటే ఇయర్ చెప్పక్కర్లా ఎగ్జాక్ట్‌గా. బట్ స్టోరీ ఏమన్నా తెలుసా? విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత, ఇండిపెండెన్స్ ముందా? బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ దీని పేరేముండేది? Imperial Civil Services. Their primary job was to collect taxes, revenue system, land revenue. Initially, the East India Company, which is a trading company, colonized India. But after the 1857 revolt, the power shifted to the Crown, which is the government in the UK. ఒక కంపెనీ ముందు మనని పరిపాలించేది. దాని తర్వాత బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఆ పరిపాలన వాళ్ళ చేతిలోకి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ది ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ వాజ్ ఫార్మ్డ్. At that point, the exam used to be conducted in Cambridge or London. I think there were two centers, Cambridge and London. ఇవాళ మనం ఎలాగైతే ఐఐటీస్, ఇండియాలో అయితే ఐఐఎమ్స్, ఐఐటీస్ లేదా గ్లోబలీ ఎంఐటి, హార్వర్డ్, ఇవి క్రీమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కదా. వీళ్ళకి బెస్ట్ ప్లేస్మెంట్, వీళ్ళు ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారు? మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అయితే గోల్డ్మెన్ సాక్స్, ఎర్న్స్ట్ అండ్ యంగ్, ద బిగ్ ఫైవ్. అదే టెక్నాలజీ వాళ్ళు అయితే దే వాంట్ జాయిన్ గూగుల్, ఫేస్బుక్. దీస్ ఆర్ ద టాప్ కంపెనీస్. పర్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ ఎంత అన్నది క్వశ్చన్, అంతే కదా. అప్పట్లో ద టాప్ యూనివర్సిటీస్ వర్ ఆక్స్ఫర్డ్ అండ్ కేంబ్రిడ్జ్. అండ్ ఆక్స్ఫర్డ్స్ అండ్ కేంబ్రిడ్జ్ బెస్ట్ అండ్ బ్రైటెస్ట్ used to aspire to get into the Indian civil services. They used to write that exam. Even at that point, it was the toughest exam in the world because the best people are competing. Appatlo, those were the, ivaltiki kuda they are in the top 5 universities. But ivala konni American universities vachayi like MIT and Harvard. But appatlo, Oxford and Cambridge were the top universities, and the rank 1s and rank 2s of those universities were competing hard to get placed in this, and they would give this exam. So this exam was designed at that time to recruit the brightest people for a country which is ఆ మొత్తం దేశం కలిపితే మన శ్రీకాకుళం నుంచి విజయవాడ వరకు కూడా ఉండదేమో. ఆ దేశం ఇవాళ ఉన్న ఇండియా, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, బర్మా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కలిపి ఇంత పెద్ద ఖండం, ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, దీన్ని రూల్ చేశారు. జస్ట్ అ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, దెర్ వర్ అ ఫ్యూ ఆఫీసర్స్ అండ్ దే వుడ్ అడ్మినిస్టర్ అండ్ రూల్ such a large country. That is where the privilege and the power of the Indian civil services comes from. And that's why the exam is also so difficult, because working in the Indian civil services was the highest achievement that the best people could aspire for at that point of time. Now, మరి ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు ఎందుకు తీసేలేదు వీళ్ళని? ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ని జైల్లో వేశారా? చాలాసార్లు జైలుకి వెళ్ళారు కదా ప్రొటెస్ట్ చేసేటప్పుడు. ఎవరు వేశారు జైల్లో? సివిల్ సర్వెంట్స్ వేశారు. అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్, అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీస్ వాళ్ళే వేసుంటారు. మరి వీళ్ళకి పవర్ చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పవర్స్ తీసేయాలి కదా. తీసారా? తగ్గించారా? తగ్గించలేదు. యాక్చువల్లీ దెర్ వాజ్ అ డిబేట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ బిఫోర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు బీయింగ్. మనం ఇండిపెండెన్స్ 47లో అయ్యాం, కానీ కాన్స్టిట్యూషన్ 50లో వచ్చింది, 1950లో. ఈ 3 yearsలో జరిగిన డిస్కషన్లో మెనీ ఇష్యూస్ మీద డిస్కషన్ జరిగింది. వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్స్ వాజ్ సివిల్ సర్వెంట్స్కి ఇలాంటి పవర్స్ ఉండాలా? వాళ్ళ ఆ పవర్స్ వల్లే కదా ఇంత పెద్ద కంట్రీని కంట్రోల్ చేశారు, ఇంకా అలాంటి పవర్స్ ఉన్నాయి అలా. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ సెడ్ నథింగ్ డూయింగ్. హీ యూజ్డ్ ద వర్డ్, he called the Indian civil services as the steel frame of India. Actually, this was initially used by another Prime Minister of UK. In his UK Parliament lo ayana first vaadadu. ఈయన అదే టర్మ్ ని బారో చేసుకొని he said the Indian civil services is the steel frame of India. మీరు దీన్ని గాని కదిలిపితే ఇండియా కొలాప్స్ అయిపోద్ది. సో దీన్ని టచ్ చేయొద్దు, వీళ్ళ పవర్స్ని తగ్గించొద్దు, ఉన్నట్టు అట్లనే కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టారు. సో దే ట్రాన్స్ఫర్డ్ దోస్ ఎక్సెప్షనల్ పవర్స్ దట్ ద సివిల్ సర్వెంట్స్ హ్యాడ్ ఇన్ ప్రీ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా, వాటిని అలానే మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్లోకి దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండ్ కెప్ట్ దోస్ పవర్స్.